A lot of ways, ada bisa di donations, saweran dari membership, satu membernya harganya 5.000 10.000. And how many people we streaming right now? How many people, yo chat? How many people are watching, chat? How many people are watching? Coba, I'm announce this. Let's announce this. Here. Nah, 1, 2, 3. Yeah, Chef Arnold, welcome. Alright, so 2 questions. Ini kita lagi mulai stream ya. We're in WCD. WCD. Not on LCD. Kok mau datang nih ke sini? What's the reason? Ya itu dulu deh. Kan lu nggak tahu mau streaming sama siapa kemarin di Surabaya, SNL City, ya kan? Ya gue datengin. Oke. Kan nggak tahu mau kalian sama siapa. So far first impressionnya kayak gimana datang ke sini? It's like in the content gitu. Yeah, it is. It's very relatable. Kita langsung live di YouTube aja. We're gonna address everything, chat. Address what? Address the elephant in the room. There is. We're gonna address everything, chat. Yeah. Okay. 1.7K. No. I don't usually stream at this. This is my first time streaming jam segini lah. Biasanya jam 8 malam. Karena jam itu paling malam. Enggak, karena kan they have jobs. You know? Yeah, jarang pengangguran jam segini. My viewers are usually juga ya. My viewers are usually they have money. Okay. Chef Arnold stream. Chef Arnoldnya Atu. Kalau judulnya kayak gini nggak apa-apa nggak? Chef Arnoldnya Atu. What does that mean? It's like my guy gitu, tapi bahasa kayak bahasa bayi-bayian gitu. Is it? Yeah, Chef Arnoldnya Atu. Okay. Live now on YouTube. Hold up. Live now on YouTube. Oh, TikTok. TikTok, Instagram juga bisa nih. Dari mana, Chef? Pondok Indah. Pondok Indah. Abis ini mau ke Surabaya. You actually live in Surabaya or? I live in Surabaya. Oh, you live there full time? Yes. Okay. We're gonna talk about Surabaya after this. Okay. We're gonna talk about Surabaya after this. Linknya. Big Mo. Twitter. At Big Mo. TikTok. Big Mo. SKYY. SKYY. Ini di mana IG? Twitter. TikTok. SKYY. Tuh, tahu. Oke. Bukan yang itu, Deng. Terus? Y-nya 2. @BigMoski. Big Moski. Wait. Bentar. Kok nggak ada? Ya udahlah, live now gitu aja deh. Yeah, live now here. Okay, terus? Gimana? How's things? Why do you hate Surabaya? I do not. Wait, hold on. My girl is from there, though. Yeah, I know. I heard. Yeah, my girl is from there. You stayed in hotel di dekat Juanda kan waktu itu? Di dekat Juanda apa nama hotelnya? Gak tahu. Tapi kan jauh semuanya kan? Itu sebenarnya waktu itu I stayed in Purwokerto, bukan, Pakuan Timur. Mall Pakuan Timur kan ada apartemennya tuh di atasnya. Oh, di situ. I stayed there. Itu jauh di mana-mana, bro. Itu jauh dari mana-mana, tapi once it was viral, I posted makan pagi di Sheraton. Karena I was scared. Itu viral karena You made it viral. Itu semuanya langsung diserang semuanya. Itu langsung diserang. Habis itu langsung diserang. Gua itu waktu udah Pak Armuji udah itu gua udah nyari rental mobil. Gue ke Malang, dari Malang gue booking tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus. Gue udah mikir nih kalau polisi ada apa-apa, tangkap gue dari mana, gue pilih deh, tebak gitu, gue naik yang mana. Padahal gue cuma bercanda and I know it's gonna go viral. Bro, I was like, oh my god, I was like at one time, gue jujur waktu itu seneng karena di post. Tapi juga waktu the reaction is so crazy, bonek semuanya, Melvin, I got doxxed. That's a crazy experience. Itu I knew dari setting videonya itu pasti it was a very casual thing. Lo mungkin abis lari di situ, lagi sarapan, abis itu lo lihat, abis itu kayak ini it'd be funny if I gitu kan. That's it. Gue gak kayak makanya gue gak peduli orang-orang yang gak setuju nih sama video gue nih. Salah yang gue omongin di mana? Gue ngomongin pengalaman gue bilang gue akan kesini lagi. Oke, ya, hold on. Mana? Betul. Gak menghargai di mana? Betul. Di mana? Ngomongin gak bisa ngejelasin, cuma bilang gila lu, anak anjing lu gak punya etika lu. Di mana salahnya? Lu gak bisa ngebuktiin poinnya. Lu gak bisa ngebuktiin. Okay. I'm gonna post this and then I remove. Kocak. Iya, just like okay, this guy is funny. Kenapa sih marah-marah terus sama ini?
Sebentar ya, kita satu lagi text and messages. Oh ini text from everyone. Okay. And then post this on story. Foto. Okay. Lu nge-stream udah berapa lama? Setahun. This is my 1 year anniversary. Bro, I need a team buat yang posting-posting. Okay. Yeah, ada toilet. But it's a small bathroom. It's okay, right? It's okay. Yeah. Streamer merintis. Bentar ya chat. Kita posting link dulu. Posting link dulu. Oke. Ini udah. Remove from main grid. Add to story. Link. Bentar ya. Oke. Nyokap gue di apartemen ada di ya Jakarta juga, di Jakarta juga. TikTok. Oke, after this posting story TikTok. So you go back from US kapan? How'd you know? Lo kan gue lihat kan streamer nomor 1 di Indonesia. Oke, so ini post ini. Gimana? Okay. Ya kan streamer nomor 1 di Indonesia. No, on YouTube. Okay, I'm done. Okay, so my story, just a quick story. Grew up in the States. Itu mungkin gara-gara itu faktor nggak punya etikanya, atau mungkin nggak punya etika. Do you see me as somebody like kayak bro, this kid is so like, what's your thoughts? Kan I feel like What you need? Kenapa? Why are you so insecure that you need a validation? But I just like criticism sih. I don't like compliments. I can't take no compliments gitu. Apa ya? Bocil bocah. Iya. So when you made that video, it wasn't on some serious like. Enggak ada lah, atau just funny. Kenapa sih marah-marah sama ini like 30 menit sama ini? And ya udah. Okay. Nothing else. Tapi do you agree though kemana-mana itu minimal 30 menit? Enggak. Karena lu gini, lu itu di Pakuwon City sih tempat gua lari. Itu tuh kayak di ujung timur banget. Yes. Itu kayak lu di pik 2. Oh. Ujung. Terus lu mau pergi ke SCBD. Oh, I see. Makanya itu jauh banget. Tuh kan Bi, kamunya lagian booking apartemen. Nah. Okay, one complaint about Surabaya itu ada apa sih kue tiaw yang suka banget. Pasti lu tahu yang populer banget. Enggak tahu. Yang putih tapi unseasoned. Yes. Kue tiaw apa ya namanya? You don't know? Bro, how do you not know this? Gue tahu. Ada tempat kue tiaw yang legend banget, tempat is it Chinese? Iya, Apeng kayaknya. Kue tiaw Medan. Iya, kok itu gue nyobain itu sama cewek gue kan suka banget itu. Tapi kan why is it so unseasoned? Maksudnya kayak sama gue juga buat orang Medan, iya. Gue gak pernah makan kue. Gue jarang banget makan kue tiaw siram putih itu dong. Iya kan, kayaknya it's just like kurang apa ya, kurang coklat, kurang apa. Ya, I mean preference lah, orang beda-beda lah. Preference orang beda-beda. So yeah, first up, why do you want to see me? How do you want to come here? Cause I feel like banyak. Kan lu yang DM gua. I know. Makanya I was shocked that you replied. I was very shocked. It's just funny aja. You just find me like ya udahlah gitu. It's just funny, why not gitu. And I like to do content. I'm chill. I'm chill. You're chilling? I'm chilling. So recently. What's your thoughts on Code Blue now? You Code Blue? Yeah, Code Blue. Why do you not like him? Karena I feel like that. I feel like the you now. I feel like olahraga tuh mengubah hidup lo setuju nggak? Karena you before like exercising sama you now vibes-nya tuh beda banget deh. Kenapa? Like gimana? I feel like I'm in your face waktu sebelum olahraga gitu loh. Which is like I'm very like bitter and I'm like gitu. Gue kenal Code Blue, I'm fine. Gue gak ada masalah. Gue cuma bermasalah dengan cara dia kayak bikin konten gak jelas gitu ya kan, sampai dia ada masalah sendiri. Tapi personally, like, you do you bro gitu. So nothing personal. Dia
Dia yang lucu itu ya, my cousin got married. Gue baru dikasih tahu my cousin got married, dia tuh saksi nikahnya. Tapi I don't know in person. Gitu. Aziz Raul baru saja memberikan 200.000. Gitu. Tolong Chef Arnold tagihin 20 juta saya. Nggak. Terus? You good. Bitter, maksudnya gimana before exercise? I don't know, I just feel like... Lu baru pertama kali ketemu gua. I know, but I watch a lot of your podcast cause gue suka orang yang bilingual tuh, menurut gue kayak lebih pinter aja gitu kan. Terus I don't know, I feel like do you see, apalagi lu sekarang udah olahraga, do you see orang-orang yang gak olahraga tuh kayak apa ya, vibes-nya kurang lepas aja gitu loh. Kayak I feel like exercise tuh penting banget, it clears the mind. Yeah, mental clarity for sure. Iya kan, mental clarity and it's just like the high you get, not the high yang drugs ya, maksudnya the high. Yeah. Kemarin gua agak story. Kemarin kan gua ke Bandung, Pocari Sweat. Okay. Marathon, right? Yeah. We started at 4 AM. Jam 4 pagi terus kita lari, habis gitu it's so contrasting gitu ya. Jalan lari lagi gelap-gelap, terus ada kerumunan rame. Okay. Orang-orang baru keluar dugem. Mabok-mabok. And I'm like, dude, that was like, what a life, berubah kayak contrasting banget gitu. Gua baru mulai lari, kita baru lari, lu baru pulang dan mabok. Yeah. I don't know how you feel tomorrow. What's the marathon like? Is it hard? It's good. Lu terakhir pertama kali lari maratonnya kapan? Earlier this year, Tokyo. What's the time? Time 5.5. 5.5. Itu kepotong ke toilet, because I have to queue up for toilets 20 minutes. 20 minutes? Iya, panjang banget bro. What's your time now? My time half marathon I did kemarin 2:12. Oh, 2:12? Yeah. Oh, berarti goals lu, tapi goals semua maratoner tuh kayak sub 3 hours ya? Kemarin half marathon. Enggak, maksudnya like full marathon 3 hours tuh udah kenceng banget kan? Udah kenceng banget, athlete. Is that your goal? Yeah, but I have to lose weight. I think with my weight and height, it's a bit pushing the pace itu udah agak udah mentok gitu. So if I wanna push faster, I have to lose a bit more weight. Do you also lift? Yeah, I do lift. What's your favorite sports or exercise? I still do boxing. I still do weightlifting and I run. Yeah. What's boxing like? Karena that's the one thing I wanna get into. Kayaknya gue perlu dipukulin. I have a theory. Karena semua experience kehidupan broke. You've been broke before or not? Yeah, I've been broke. Like what kind of broke though? You broke man, dude, like kayak aduh dibilang broke sih bolak-balik kali ya mungkin. Broke, of course man. My family went broke. But I thought like I watched 10 seconds dari cuplikan lo, dalam 10 detik lo bilang apa? Ya nyokap gue punya restoran, sama nenek gue juga punya steakhouse. Yeah, steakhouse ada kemarin. Yes. And then how'd you go broke from that? 9998. I see. Yes, 9998. Okay. What did you learn kayak the broke experience? Broke experience? Lu baru apa? 23 sekarang. 23. You're broke juga kan? My dad got arrested. Masih ada? Masih ada, Masih di penjara? Masih. Berapa lama? This year hopefully. Dia setiap tahun kalau gue tanya ya semoga tahun ini nak gitu. Emang tuntutannya berapa tahun? 10 I think. 8 tapi ada uang penggantinya gitu. Nah, sekarang uang penggantinya nih makanya lagi streaming. Terus so that was lu berapa waktu dia masuk? That was 8 years ago, berarti I don't know, 16? 16. Okay, 16. Between 16 until now, is there part of your life yang kayak lu nggak inget? Because of the trauma or whatever. Nah, justru dari 16 ke bawah yang gua itu felt like movie tuh kayak same kayak dunia fantasi gitu. 16 ke sini keinget semua momennya tuh keinget banget. Yeah, the hunger. Later on you kalau gua dari SD sampai gua SMP sampai SMA there's a part yang kayak gua nggak inget. Why? I don't know. Kayak skip gitu. Oh, karena mungkin is very traumatizing, abis itu kayak ditutup gitu ya. Yes, secara ini I don't know. Maybe people can explain, tapi bener ada yang kayak skip kayak gua mesti harus bener-bener put my thoughts untuk bener-bener ingat-ingat gitu. The hardest moment gimana ya? You ever went to sleep hungry? Itu kayaknya udah paling susah tuh, went to sleep hungry. Yeah, always. Dude, gua itu waktu kita umur berapa ya? Waktu SMP kelas 7 atau kelas 8 ya in Sydney. So my parents work, they had to do like 2-3 jobs each. Really? Jadi chef, yang satu lagi jadi cleaner, habis gitu habis ini. Jadi they're not home. Gue di rumah itu di apartemen kecil. Yeah, we stayed like this big apartment, 5 of us.
5? Yes. In this? Ya. Gue tidur di ini nggak ada ini. Gue tidur di matras doang. Yeah. And then mereka tuh cuma tinggalin gue sama my brother satu box mie instan. That's for you guys to eat. Yeah. Terus gue kalau misalnya sulit apa ini? You said if I go to sleep hungry. Di sana kan gue banyak orang bule ya. Sekolahnya orang Asia dikit. And then sometimes mama would make like nasi goreng terus ada sambelnya. Yeah. And we have like a sharing communal microwave. Gue panasin, kan bau. Yeah. Orang-orang bule nggak suka bau terasi, dibuang. So like there are times like a lot of times that gue nggak goes from morning till afternoon nggak ada makan. Cuman terus aja makan mie instan. What was the mindset biar lu bisa bounce back? I mean to this. Gue gak ada mindset lah. I don't know. I thought this is life. This is where we just masih kecil kan. Was it like oh my god susah banget dah ini kesel banget gue sama hidup yang gitu. Susah dan juga frustrating itu karena gue waktu ke Australia gue nggak bisa ngomong Inggris at all. Tiba-tiba selesai SD langsung ke Australia. Tomorrow and yesterday gue kebalik bro. Tomorrow-nya kata-kata ini. Yes. Jadi I'm very expressive. Jadi the only way I can express my frustration tuh pukul orang. Pukul orang. Waktu dibully, iya, gue ketension namanya dipukul-pukulin sama bully berantem terus. Gitu. I got so frustrated. I'm like to a point kayak kenapa gue sekolah di sini aja gue nggak bisa apa-apa cuma matematika doang. Ya. Terus mau ngomong mau mengekspresikan gue salah gue bener itu nggak bisa. Gue sampai tanyain kenapa kenapa kalian berantem sama ini. Gue cuma nih yesterday, padahal tuh mau kayak balik-balik gitu, kayak frustasi nggak bisa communicate. That was frustrating. How long was it? How long did it take for you to learn? 2 years. 2 years. 2 years. Yeah. The best way to itu sama aja kayak the best way to belajar berenang adalah langsung nyebur aja, tapi jangan sampai tenggelam. Betul. Ya, it took me sama kok 2 tahun, setahun. Itu kerja, cuci piring. Kenapa industrinya restoran? Karena that was the only access yang gue bisa ini. Gue nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa lancar. Kita jadi kuli di Australia juga nggak mungkin. Karena harus ada sertifikasinya juga kan. Oh harus ada. Yeah, you have to trade like the way you put your ceramics dan lain-lain. Oh. Itu. The easiest way is to be a cleaner or to be a kitchen hand. You just clean. That's it. You watch The Bear? Yes. Itu only 3 sampai season pertama sebelum selesai. Realistis nggak sih itu? Itu emang se-stressful itu Okay, industri? you can vote, but people in the industry yang gue nonton nama ini, the first ini, it actually give us anxious, anxiety gitu kayak. I know itu the whole show theme-nya emang kayaknya anxiety. Tapi where the industry kayak gue makanya malas nonton kayak orang. I don't know why people find it so good. Tapi for me it's like. Tapi realistis emang industri restoran tuh seperti itu. It changes ya. It changes? It changes from my era, my mom era, generasi mereka, generasi gua sama generasi sekarang itu berbeda. Kalau dulu memang maki-maki zamannya Gordon Ramsay teriak-teriak maki-maki. If you see Hell's Kitchen dari awal-awal Gordon Ramsay sampai sekarang he toned down a lot. And he said generation where my mom is. Zamannya kayak gitu. Why? Lempar sama ini. Because orang-orang menurut gua di era generasi nyokap dan lain, mereka itu nggak ada social media. They don't understand if they are burnt out. They don't understand what is depression. Kalau di millennials, we kind of get it. Tapi Gen Z beda lagi, gitu. Are they soft? Are we soft? Would you say? Lu berarti udah punya staff lu yang Gen Z dong, yang ada. Are we soft? Kayak lu mesti kayak aduh, I can't really like. Bukan soft ya, mungkin lebih ke bukan soft. Tapi correct me if I'm wrong or cancel me if you guys want. Gue sering di cancel, it's okay. Lu sering di cancel kenapa? Why? I think to be honest karena social media. Karena social media juga. Jadi I think ini enggak semuanya ya. Ini my own. Your own view. My own view. Perspective, yeah. There are bit of a entitlement. Terus habis gitu, I think Gen Z juga the will to fight for things itu sangat-sangat kurang. Zaman nyokap gua, zaman gua. Tapi itu semua generasi dan juga I think a lot of things that happen ya. Kalau nyokap gua pindah dari Indonesia ke Australia cuman modal dengkul. Berani banget. Kalau gua sekarang di situasi nyokap gua disuruh pindah ke luar negeri sama ini mulai dari nol, punya anak sama ini, gua sedikit mikir. Karena? Gak tau.
Tapi Gen Z sekarang, kalau misalnya udah berkeluarga sama ini nanti, I don't know if they even wanna ini. Karena suka cari comfort kan, dikit-dikit, oke ada maybe healing lah, ada ini. Tapi secara creativity and ini Gen Z is very creative. Very creative. Yes, very creative. Let's talk about boxing. Was that, dude? You seem enlightened now. Kayak I feel like you lu kayak abis ngelewatin badai lu gitu loh. Why do you say that? Apa sebelum boxing? I don't know. Gue nggak apa ya? It's something about your I don't know. Like your eyes. This is me. You seem enlightened gitu loh. I feel like lu udah pernah di cancel katanya. Sering. And then what was like losing the boxing match like? Karena it's not about getting hit. It's about like apa ya, harga diri gitu-gitu, apa especially public perception, the memes. I feel like I'd be depressed. I feel like gue yeah. I mean like I think waktu secara boxing jatuh kali pasti I was like kaget ya, disappointed because I thought like, and you were winning too. Yeah. You were winning, but I feel like you went for the kill gitu loh. You weren't like tactical about it. Because for a few reasons. What was the reasons? Yeah, you were winning. Kalau misalnya kita ngomong gini, ini no excuses ya, maksudnya. That was my first match sama ini ya kan. Tapi I saw the ring punya apa? Tali itu very loose. Okay. What does that have to do with anything? Gak bisa mental. Jadi kalau misalnya dia jatuh, dia tarik gue juga jatuh kan. That was very high juga. Okay. Gue dikasih tahu dari coach apa ini jangan main di rope. Okay. Karena very loose. Ya udah, gitu aja. Tapi kalah, ya I don't know, it just happened. Kalau dibilang depressed sama ini dan lain-lain, I think not so much ya, upset ya down like dibecandain sama orang-orang ya, but it comes with ini kan apa namanya, gua naik ring kompetisi kalah atau menang you have to face it, cuman unfortunately gua tidur. Jadi the memes lagi kayak aduh why gitu aja. Kalau mesti redo, would you say what would you do differently? If it's I feel like you were winning and I feel like you were the better boxer but you just went for the kill. Which is mungkin kalau gue di posisi lu, itu yang bakal gue lakuin, kayak udahlah gue nggak mau menang poin, nah I'm gonna knock this dude out, bro. I don't like gue nggak tahu sih kakak. I think it was the whole adrenaline. Kalau bisa dibilang itu gue nggak denger apa bro, like the whole ronde 1 ronde 2, maybe just the adrenaline ya. Did the crowd get to you? No, gue beneran the first round, second round tuh gue nggak denger apa-apa. Towards the end of second round gue baru kayak denger the crowd. It literally begitu masuk langsung zep denger like nothing. Gue nggak denger apa-apa. Gue cuma tahu lihat muka dia, spotlight, udah. Yang gue terakhir dengar itu cuma gue mukul, terus gue dengar crowdnya bilang matiin. Itu gue denger itu ronde 2. Terus habis itu gue nggak ingat apa-apa. That was a peak male experience. Itu menurut gue juga. I think terus habis itu pada bilang teman-teman ini, wah gila itu the boxing was so big. People were talking about it. But you know what? It was like everybody wants to be there. Semua mau di situ. Itu kayak mimpi semua para boxer, tapi nightmare semua para boxer juga. The spotlight, abis itu KO-nya jelek banget kan gitu. Yeah. Gitu. So you weren't faced? Maksudnya the next day you weren't like, babe, I lost gitu. I was like, oh damn, lost ya udah. Oh tapi udah gitu, maksudnya it didn't go kayak, aduh. Ya saya kayak kecewa ada, aduh why gitu ada. Bakal boxing lagi nggak? Udah berapa lama berarti? Why? So why now? Why do boxing? Karena gue jujur kalau udah nggak, you're good financially and like you don't really need to be a boxer. Yeah, because I will never be a boxer athlete. Yeah, but it makes you down though, bro. No, maksudnya kalau sparring terus ya. Iya, itu kan lu sering sparring. Gue ngeliat. Gue kalau sparring itu gue jarang kali. Kemarin di Surabaya tuh yang Black Eye lagi latihan. Gue waktu deket-deket boxing sparring itu gue apa namanya jadi lemot. Jadi kayak typing sama ini kayak cognitively kan. Iya. Jadi proses apa nge-typing typo terus gitu. Bakal boxing lagi. Kalau seru-seruan yes. Bakal. Tapi I enjoy it. Yeah, berarti lu udah lama boxingnya. Is it hard? What's boxing like? I don't know. Itu satu-satu itu juga experience yang belum gua terjunin gitu. Badan lu segini gede, lu pikir like we thought we're big and strong in the gym. When you go boxing it's like this nothing bro. Masa sih? Serius. Kan ada meme-nya tuh kayak kalau orang misalnya kayak orang bodybuilder kayak Aderai. Lawan boxer kayak misalnya Randy Pangalia. Ya. Big size difference kan. Menurut lo menang mana? Randy. Bro, Aderai? Yes. Randy.
Bro, tapi kan ada weight class for a reason. Ya, of course there's a weight class ya for reason. Mungkin kalau misalnya pukulannya pas, then maybe Randy bisa kau. Tapi kalau secara point dan juga mungkin ini, he can knock ada out juga. Berarti muscle doesn't translate to a strength. Really? The way I see it ya, lu punya otot nih gede. But when you boxing kan you learn how to punch properly. Kayak you have to punch through. Orang-orang kebanyakan cuma mukul gini doang. Enggak, So what's the most important? Kayak berarti you gotta snap it, you gotta follow through. I think gak tau sih harus belajar sama coach gue. Very tactical. Lebih penting mental atau apa skill? Ya both lah ya. Lu punya mental gak punya skill juga percuma. Lu punya skill gak punya mental, then you just give up easily. Katanya juga cardio boxing tuh cuma bisa di-increase lewat boxing. So it don't matter how much you run, how strong you run. Katanya it doesn't really translate to when you're in the ring. No. Run will be the basic of your stamina ini. Then you can go on the ring longer. Kalau misalnya lu nggak lari, lu cuma gini boxing cuma 3 menit doang, you're not gonna last long. Lebih capek tapi boxing dibanding lari. Ya. What? It's just standing there. Ada waktu dong. When you're in the ring kayak lu dipukul pun lu juga nahan pukulan itu juga keluar energi banyak. Gitu. Berarti you recommend boxing to everyone? Gak juga sih. I mean if you enjoy it, I mean everybody punya sports, ya tergantung hobi kalian lah. Tennis, do you play? Yeah, play tennis. Tennis or paddle? Bro, I'm a big shitter. I shit on paddle every time. I shit on paddle every time. Every chance I get, gue itu satu industri yang gue bener bangkrut, satu industri. I don't like them. Kentang banget. Gini, tenis itu kayak misalnya kasta tetap kasta 1 tenis. Yes. Paddle maybe pickleball. Ya, tennis it's very technical. Very technical. Difficult. Semua orang bisa. Difficult tennis. But I think I'm gifted for tennis and paddle dan lain. So you say you're good? Yes. You're good in tennis? Yeah. Oh, I see. We'll see. Yeah. Apa namanya technical? Kalau paddle, gue nggak sukanya itu adalah kita harus ngumpulin tim 4 orang, 3 orang main gitu. Well, I like to, if I wanna work out, gue mau keringetan, gue mau exercise sampai sehat ya, I wanna do it myself atau with 1 orang buat boxing gitu aja. Gue malas ngumpulin, ngapain gue mesti nungguin lu buat my own kesehatan gitu loh. Kalau misalnya gue mau keringetan, kalau socialize ya maybe lah ya. How long have you been married? 2017. What age were you? How old are you now? 37. Oh, you're 37? 27. You're 27? No, I'm 37 this year. So I got married 2017. Berarti gue berapa? 29 ya kalau nggak salah. Gue nggak bisa ngitung juga tuh, kebanyakan boxing. Life change, tuh kan dia chat sumpah boxing itu. I feel like boxing beneran makes you dumb. Who's your goat in boxing? My goat? Yeah, Usyk, you watch it? Yeah, I just watch. It's pretty good. Itu dia jago banget. Good. Dia jago banget. Kok dia Tyson Fury kok kalah ya? Pukulannya gila men, orang-orang kalau misalnya ada yang pukul bisa kenceng, ada yang pukul yang bisa kayak der sekali langsung kayak cari. Usyk sekarang mulai ada argumen Usyk GOAT heavyweight. Yeah, probably. What was marriage like for you? Cause gue jujur gue pengen nikah muda. Lu udah pacaran berapa lama? Udah 3 tahun sama Cindo Surabaya. Iya. Gue jujur gue kayak gue glazer Cindos gitu. I feel like I like Cindos karena they're very feminine. Gak juga kali, you're just being stereotyping kali. Enggak, tapi masa misal dari gue 10 ketemu cewek Cindo tuh nggak ada yang vibesnya tuh kayak mau sosok mandiri atau sosokan maskulin. I think you're just stereotyping. I think all women have their own masculinity and but they're very recharging gitu loh. Cindos are very loving. Semua cewek kan? Ini coba dia ngomong. Nggak bisa stereotyping kayak gitu lah. Your wife Cindo nggak? Yes. Yeah, why? Why? Because I fell in love with her. Berarti bukan karena Cindonya? Bukan. Tell who she is. How do you know she was the one? How do I know she's the one? I don't know. Lu nikah waktu lu udah kaya berarti? Enggak lah. Gue juga masih belum kaya kok. What? Bro, what? Kalau belum kaya? Gue belum kaya kali. Definisi kaya itu apa gitu? Kaya... What is definisi? 10M sebulan. Nggak sampai lah, gila. Lu nikah waktu udah 10M sebulan? Nggak sampai lah. Gue nikah nggak punya rumah. Gue nikah juga savings gue bukannya buat restoran. Nggak ada.
Literally, literally I start from gini. Kalau misalnya kita ngomong secara dia itu she was born like that already. Okay. I was born there. Jadi when I got married I was like that level. Gitu. But there are moments kan kita bilang marriage itu kayak gimana? You cannot do 50-50. Right? There's no way 50-50 and of course ya terserah orang-orang yang bilang cewek-cewek pada bilang, "Oh, gua married, gua mau mulai dari nol dan lain-lain." Marriage is like this. It's always up and down. And sometimes you just have to find the balance. Where do you meet in the middle? Sometimes she give me 80, I gave her 20. Sometimes I give her 50, she give me 40. It's always like that. Gak ada yang kita mulai, gak ada. So we gotta do what works. Yes. I'm gonna be honest. My girl bought this. What? Terus how do you feel? Yeah, I feel. Mokondo. Nah, Mokondo. What's your thoughts on Mokondo? Mokondo, aduh. Yeah. I don't know ya. I cannot speak for ini. Tapi kalau Mokondo sebagai stepping stone sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Meaning cewek itu harus bisa identify beda cowok miskin dengan mindset miskin sama cowok miskin yang punya ambisi dan potensi. Iya. Ya, I think in life semua juga harus ada grit, vision, dan juga mau kemana dan lain-lain. Pernah gagal nggak buka restoran terus gagal? Ada. Kenapa gagal menurut lo? Kenapa gagal? By this time lo udah punya berapa restoran sih? Right now, like how many? Gue ada beberapa restoran. 10, would you say? No, not even 10. Mangkokku, Mangkokku udah diakuisisi sama grup Holy Wings, so we're in there. Mereka yang ngurusin. Mangkokku I'm opening one in Surabaya. Nanti datang ya? Oke. Yes. Oh my god, gue ke Surabaya lagi. Yes. It's okay. Bi, temenin aku. Temenin aku. Long distance. Long distance. Oh, Jakarta Surabaya. Surabaya. Gue juga waktu gue pacaran. Really? Iya. What's the key to long distance ya? Karena it's very tough. Karena I need to put this priority. Abis itu by the time I'm done streaming, gue udah capek teleponan. Sedangkan dia kayak mesti teleponan lah, mesti kabar-kabaran. Iya. Kalau kamu kan bisa nonton streamingnya kan? Yes, ini anggap aja kita lagi video call gitu. Gue waktu zaman itu nggak ada social media, handphone, I think nggak tahu ya nggak bisa video. Bisa video call nggak ya waktu itu? I don't know, I can't remember. Cuman waktu itu there moment that gue ke Surabaya every weekend almost. Every weekend? Yes. Plane? Yes. Every weekend pergi habis itu balik. Bucinnya kemana? Bucinya kemana? Jarang ketemu. Enggak, maksudnya gue udah gini, okay, wait. You can see my wife punya Instagram. Gue nggak suka banget dengan konten yang dia post. Lu tau gak dia ngikutin tren ini loh? Yang mana? Day one, one day. Yang bikin gue bete. Kayak, why do you need to post? Kayak zaman dulu pacaran namanya di post chat-chatnya gitu. Well, that's cute though. Ya, I don't know man. It's like kayak buat gua sih kayak geli banget. Kayak it's not supposed to be for a public consumption gitu loh. That's makanya cute. Gua unfollow bini gua kemarin. What? Lu unfollow dia? Iya. Nah, that's crazy. But apa ya? Kita ngomongin apa tadi? Kok menurut lu gagalnya kenapa? Gagal banyak lah. I think there's a lot of factors. Look, kita nggak bisa escape. First of all, besides we're blaming the economies, I think there are sistem yang bisa diperbaikin dan juga sistem yang bisa kita kontrol. If I can do it better, then beberapa hal itu akan menjadi pelajaran untuk restoran ke depan. Sebelum nikah lu pacaran berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Was there talks? Karena Cindos, I feel like they're very bukan matre ya, tapi realistis tentang duit gitu. You said you're married. Waktu lu nikah tuh, she was still richer than you, berarti bisa dibilang. They're Sicilians. Yeah. How'd you convince her to like, yo let's get married gitu? Kalau kita ngomongin secara financial lama ini, gua bukan tipe orang yang look, I don't marry her for money. That's the thing. I know, but I feel like. Tapi kan banyak orang yang begitu gini loh. I personally think ya. Kalau dari banyak orang yang mungkin kadang-kadang bisa ngikutin merit karena ceweknya lebih tajir. Gue nggak gitu ya, gue nggak gitu. Nah, itu yang bilang kayak tadi ngomong kondo dan lain, mungkin they are just so insecure sampai kadang-kadang merasa kayak they cannot give anything, gitu loh. Ya jujur itu gitu kan, love is not enough man to get married to build a house and family, itu it's not enough, you know, you have to put in the work, gitu.
ada controversial take tuh gue bilang gue sukanya sama cewek kaya. Tapi bukan karena gue bakal minta duit. Karena apa ya, semakin gak ada masalah hidup tuh cewek semakin happy aja. Gue suka aja sama cewek yang selalu sunshine gitu. Karena ini kan pertempuran kita dari bangun sampai tidur tempur nih sama dunia. Seenggaknya waktu ngobrol kita pengen di recharge, kayak kita pengen get away from this warfare gitu. Do you agree? No, I don't agree. Kadang-kadang bisa jadi the war is actually in your own room, in your own house, bukan tentang luar. So kalau misalnya lu mikirin kayak gitu, gimana oke, gini, gue balik deh. You said capek sama dunia kan? Yes. Kita lagi berantem dan lain-lain gitu kan? Yes. Oh, you have to fight with the war, with the life dan lain-lain. Yeah. But what happened when you fight with your wife? But why fight with the wife? Because kita itu dua orang yang berbeda, cowok dan cewek berbeda. Kadang-kadang kita punya value yang berbeda, kita punya kepercayaan yang berbeda. Jadi sebelum married tuh kalau misalnya foundation itu nggak di-build, gimana nanti adjustmentnya, gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya lu berantem sama ini terus nanti lu carinya keluar dong. Enggak lah, but my thing is like kita cuma berantem tuh gara-gara maksud gue cewek itu beneran cerminan lelakinya, which is the guy drives the boat gitu ya, kan. Betul. How do you adjust that to the cewek sampai bisa menjadi rodanya and you're the engine? Or kebalikan, lu rodanya, well, they gotta know like I'm on a rocket ship right now. Either you adjust to my shit or like I'm a substitute you gitu loh. Gak bisa dong. Again, it's not like me. It's not about you juga. Makanya ada orang pada bilang happy wife, happy life. No, it's not happy wife, happy life. So what is it? Happy wife, happy life. Happy husband, happy wife. It's 50-50 tadi gue bilang. Berarti husbandnya mesti happy dulu kan? Happy Enggak husband. juga, wife-nya juga harus happy. It's like a chicken and egg. Tapi kan happy wife karena ada happy husband. Jadi happy husband, abis itu happy wife, abis itu happy life. Enggak juga dong. What happen if it's someone not happy? Mungkin nggak happy husband, nggak happy wife, mungkin nggak menurut lo? Banyak terjadi juga. How? Happy husband, misalnya I'm talking about like if we just made, misalnya gue habis ngasilin 10M. Halo sayang, kan kita pasti lebih. Itu about the money tuh, halo sayang dan lain-lain 10M. So what kalau misalnya gini, lu cewek lu udah tajir udah 10M tiap hari, terus lu mau kasih 10M terus juga, you just another 10M. Lu nggak ada appreciation-nya, terus udah gitu lu kayak, oh, you don't know I work so hard for this 10M, I give you 10M, you just like, oh. How do you feel? 10M-nya itu buat bikin kitanya happy, bukan dia. Jadi, tapi kalau misalnya standarnya di atas sudah jadi, ya udah gue udah 10M tiap hari, terus tiap bulan you're giving me, maybe that's not what she's looking for. Bukan duitnya. Jadi gini, kita ngasilin duit 10M. Yeah. Abis itu kan kita kayak, wih gue hebat banget bisa ngasilin duit 10M. Abis itu waktu gue ngobrol sama nih cewek, misalnya kalau ceweknya nih ya. Dan gue tajir nih ya. Iya, gue tajir. Gue lebih semangat buat kayak bikin lo ketawa atau dengerin lo obrol. Kalau kita lagi nggak ada duit, itu buat dengerin curhatan cewek. Aduh, bawel banget. Kalau misalnya udah jauh kayak gini, terus lu happy 10M dan lain-lain. Tapi buat gue ceweknya, itu udah biasa buat gue. That's like bottom. Lu gak diapresiasi dong. Kalau misalnya cari bikin gue happy, gue mungkin beda. Lain kemana atau apa gitu. Maybe time. Ya, nah, tapi karena ada 10M-nya ini, kita bisa ngasih waktu kita. Ngerti sih? Bukan kayak gue bakal kayak, terus kalau habis lu cari lagi gimana? Waktu misalnya saat lu mencari 10M itu gimana? 10M habis, babe, I'm gonna go work first. You hold it down. No, cannot. Bilang kalau misalnya I want you to be here, it doesn't matter about 10M. It doesn't matter. Well, kalau gue nggak ada 10M, gue tetap ada di samping lo, tapi guanya nggak happy. Dan kalau gue so how do you manage that? Juga orang happy, nggak bisa lah. Values itu yang harus sometimes it's like this, makanya gue bilang paling penting apa buat udah nikah 10 tahun, it's not hard, it's not easy lah, it's not easy. A lot of marriage. Udah ada teman-teman gue yang udah nikah, ada juga yang udah nikah dan udah cerai. What's the key? What's the glue? Is it love? I don't think it's love though, karena love juga feeling yang comes and goes. Tergantung what is love. Love is like success. Sukses apakah di measure dari duit? Apakah di measure dari material? Apakah love di measure dengan gift? Apakah love di measure dengan time? Apakah love di measure dengan I love you every day? Right? It's again the core. Katanya suruh Panco tuh. Panco? Nanti itu we'll save this. Anyway, yes. What's your love language? How do you make your wife feel loved? Karena kan kita nyayangin belum tentu cewek merasa disayangin. Biasa ya. Apa ya? Main tenis. Gue juga bingung, bro. Main tenis kah? Hah? Main tenis. Aktivitas bucin lu tuh ngapain gitu? Kayak I feel like
I don't know, I feel like if I have your money, kayak cewek gue apa ya, gue janjiin kayak first class sebulan sekali, terserah mau ke negara kita liburan seminggu. Apa ya? I don't know. Gue gak tahu ya, maybe just dia sukanya act of service. Kalau guanya sih apa ya? Gue sih chill ya. Maybe appreciation. Okay. Word of affirmation. Kayak ya Chef Arnold, I appreciate you working hard for us gitu-gitu ya. Yeah. Tapi at the end of the day, I think ya, semua itu doesn't really matter if you are secure. Secara ini sih. Karena kalau bisa dibilang internally gitu ya. Gue juga nggak. I was a very insecure person. What were you insecure about? What could possibly be? Gila, gue dari bukan punya apa-apa dan jadi what makes me secure, I think it's the world of, again, I didn't understand what it means to the value itu artinya apa. What is value for me, what is value for others itu. I think ya maybe status, material dan juga dan lain-lain gitu loh. Lu nemuin internal, berarti menurut gue sekarang lu udah secure sih, tapi beda vibes-nya. Karena gue ngajak mereka mikir gue tuh secure juga, padahal enggak. Gue saking lot of energy. Gue saking insecure-nya, gue mesti bikin seakan-akan gue tuh pede banget, ngerti gak sih? How did you find your security? Peace. Peace? Was it money? Was it like, okay, the Rolex on my wrist now? Ini aja bukan gue yang beli. Restoran gue full nih, ada yang ngantri. Oke, now gue udah keren nih sebagai chef nih gitu. Gue gak merasa keren lagi sih. Lu gak merasa keren? Enggak. Gue merasa biasa aja. Kayak wah, kalau misalnya restoran di Sydney. Ya, I mean, dude, restorannya udah lah, main. Apa ya? Gue merasa keren karena I am better than 2-3 years ago. In what way? Mentally, physically, fitness, happier. Mentally to what bothered you 2-3 years ago? I wanna know. Kayak I don't think if you're rich, there's something yang bisa bother you tuh. I don't think the comments would bother me. If I have 10 bill, 10M, kayak mau orang ngomong apapun, I don't think it bothers me. What could possibly bother you 2-3 years ago? A lot of things lah. I think a lot of things. I don't know ya. I haven't actually asked myself juga. But I feel I am very content right now. Dan juga bukan gua gimana ya. Ini bukan, sorry ya. Agama kita beda-beda, tapi I don't wanna sound cringe, but because I think gue lebih dekat ke God, Tuhan, bukan secara mungkin karena kemarin KO mau mati gitu, mungkin orang-orang pada pikir closer dekat. No, but I think I am at peace because I know I have a strong getting a stronger foundation with my. Gue gak mau sound cringe ya seperti that is not cringe, bro. I wish that's like one thing yang kayak I can really improve on, yang I need to improve on sih. Kenapa itu? Gak tau dia komen katanya bunyi terus. Rolex atau Patumben nih. So what are you chasing now though? Me? What I'm chasing? Do you love working? Yeah, I love working. What's your thoughts on Andrew Tate? Karena dia ngubah hidup gue sih, jujur. Why? Before him I was lost. Before him, in what way? I just didn't know what to chase. I couldn't fall in love with the work. I avoided the hardships. I was denial. Kayak enggak, gue belum miskin nih. Gue masih mau minta duit. Belum ada kayak enggak. I need to save myself. And the only one that could help me is me. It's true. Ini loh. I think there's some points kalau misalnya gue bilang apakah Andrew Tate dan lain-lain itu I mean like Andrew Tate ya, he's let's say very masculine. Yes. But there are times yang kayak maybe the way he said it's a bit toxic. Toxic masculinity ya. Ada. Tapi I do agree with some of the aspect, bukan tentang perempuannya ya. Just be a man. Sometimes we forget to take responsibility, to be in charge in our life. Gitu. Tapi gue be in charge and take charge in your life and jadi ada directionnya dan lain-lain. Kalau my personal view, if you don't have God or whatever religion and money, you be lost. You be in a worldly, you're chasing the hal-hal material dan sukses harus duit kayak gini ini gitu. Nyari. I have to have a Bugatti gitu. Bugatti. Ngerti nggak sih? Jadi caranya kayak gitu loh. Gue sih
yeah, okay, take responsibility and put a direction in your life where you wanna go. Be a man, you know. Yes, no, salah, and ya gitu sih menurut gua. What's some rich guy shit that you like? Rich guy shit apa? Ya kayak rich experience gitu. Me kayak misalnya rich experience yang I like is like I like the fact that money allows me to play tennis as much as I want. Itu the one thing yang I very Oke, kalau misalnya gue nggak harus mikir gue mau makan apa. But that's how you know you've been broke before, huh? Ya, gue kayak aduh, gue mau Gojek, gue mau warung, gue mau makan restoran, gue nggak usah mikirin. Iya. Gue karena ya sekarang gue inget dulu dari dulu tuh kayak nyokap gue tuh selalu bilang apa namanya, walaupun kita susah yang penting makan itu harus enak. Nyokap gue dari dulu. Jadi gue dulu waktu punya kayak gaji dikit gitu atau apa, kadang-kadang ya gue kayak nggak tahu diri sama nyokap gue sama ini karena fine dining sama ini gitu. Itu mikirin gila makan di sini $200. Gimana ya sama ini, sekarang gue harus mikirin gitu. Iya, itu OKB, itu fase OKB terunlock pertama adalah luxury pertama. Kenapa bapak-bapak tuh gendut? Karena makanan tuh kenikmatan dunia yang kita unlock gitu. Di luar mobil, di luar rumah. Food. What's your top 3 food besides like kalau lu bilang restoran lu kan nggak objektif. Tapi restoran di Indonesia yang lu suka banget. August, I like August. Di Jakarta. August Steakhouse. No, August di ECBD. August, oke. August, habis gitu Costa is good. Goreng Presiden Surabaya. Lu makan nggak kemarin di Surabaya? Belum, ingetin itu. Itu top 1 di Surabaya tuh. Makan terus ini. Ini yang bakal buka di Surabaya restoran apaan? Arpo namanya. What is it, Italian? My kind of food. Italian or what? The whole concept itu we're making it like a house. Di mana basically di rumah gua kan ada dapur gitu. So I like my friends to come and makan. And I host a dinner dan lain-lain. So the whole concept of restaurant is as if they're coming to my house. The way we serve the food, casual, delicious. When is it opening? September. Masih lagi finishing. We gotta go, B. Tergondang sama ini. Terus kalau lu tuh main gak marah-marah? Kayak gebrak-gebrak meja gitu. Kenapa masih pagi? Enggak sih, ya gue menyesuaikan aja gitu. Karena gue gak pernah mikir nge-gimmick. I don't like fake stuff gitu. Terus kenapa kok mesti marah-marah sampai si Emon jalan? Terus habis gitu siapa gitu? Ferry Irwandi gitu kesini kan? Ferry Irwandi kesini, tapi dia nggak walk out. Yang pertama itu Michael Jordan's flu game. You watch basketball? Nggak. Nah? Nggak. Jujur, gua nonton TV itu kalau nggak berita, and then food channels. Food channels? Yes. Anak mami juga. Anak mami kita food channel sih ya, gue nggak mau ini sih, nggak mau nge-fake stuff gitu, jadi none of my gimmick is fake. Takut blunder mungkin ya. Gue nggak pernah blunder gimana, di cancel, di hate, kayaknya I'm uncancelable sih. Karena if you just embrace your flaws, I don't think you could be cancelled. And I want to get rid of the cancel culture gitu loh. Okay. Dude, I've said some outrageous stuff. I've said nih, misalnya lu udah nikah, gue jujur, gue ini sekarang lagi putus. Kenapa? Karena gue bilang ibarat Brad Pitt. Jadi once I had a girl on stream, jadi kan kalau gue streaming gue mesti bikin streamnya biar pecah gimana. And then we were 6 bottles deep, and then I kissed the girl on stream. Oke. Nah tapi gue bilang, itu aku nggak salah. Kenapa? Karena itu aku lagi kerja. Itu kan ibarat Brad Pitt lagi acting. Enggak, itu your own excuse. What? How? Misalnya, lu mau buka restoran, partner meeting sama supplier makanan cewek. Terus? Lo harus makan juga ceweknya gitu? No. Tapi beda, dia di industri makanan, Cek. Ya, terus gimana? Lah, kan Brad Pitt acting ciuman sama cewek di depan kamera. Tapi itu bukan Brad Pitt, Mo. Bedanya apa? Bedanya ada lagi nih. Dia udah kaya. Nah, lagi-lagi duit kan. Berarti beda. Bukan. Ada bedanya di mana lo harus put yourself out there to be viral, tapi you can choose bagai viral lo bagaimana. You wanna be degenerate and doing a degenerate stuff, ya kayak gitu ya, of course orang-orang pada kayak, what is your value? Apakah value cuma virality dan lain-lain? Nah, itu menurut gue sih. Ya of course bete sih. I'm not saying it's right. I'm just saying like I don't think that's cheating. It is cheating though. Maybe orang again cheating kan beda-beda value-nya. Yeah. Ya gitu loh. Tapi kalau cewek lu kayak gitu gimana? No, bro, no. I don't even allow my girl to be on social media. Nah, kalau misalnya cewek lu, let's say nggak stream sama ini, terus
dia ke rumah temannya mabok sama ini kan kita temenan dicium, it's fine, best friend. Enggak, bro, I'm gonna be Mike Tyson up in that. Enggak. Lah ya, I think it's the same dong, nggak cewek lu sama. It's different, bro. I don't love my girls. Gue nggak mau cewek gue terkenal. Gue nggak mau cewek gue punya temen cowok. Nggak usah terkenal deh. Bilang aja kalau misalnya dia lagi ke rumah temen, habis gitu kayak gitu gimana? Ya enggak. Pertama kok lu ada di posisi lu bisa ke rumah temen cowok lu? Ya karena kita bestie. Ya ngapain lu punya bestie lu gua? Nah, lu kenapa lu punya temen? Kenapa double standard? Karena emang life is full of double standards. Enggak juga. Life is full of double standards. Kenapa cewek pengen kita kaya, oke. Nah kita nggak pengen cewek yang out of shape. Fair dong. Life is full of double standards. Cewek kita harusnya bisa kerja, cewek nggak dituntut buat bisa kerja, di-expect. Cowok harusnya karismatik dan bisa ngelucu dan bisa nyari duit gini-gini, dan cewek harusnya yang penting nge-recharge energi cowoknya aja. Enggak dong, itu kayak gimana? Bro, the best dynamics, would you agree? Gue bilang the best dinamika antara cowok sama perempuan itu adalah cewek bikin merasa cowoknya bisa nge-conquer dunia, dan cowok karena ceweknya bikin merasa gitu, dia nge-conquer dunia dan dikasih dunia ke cewek. I think the best way is actually if you know your man or your wife or your girl can conquer the world, you have to be a partner yang bisa ngerem juga. Itu. Ngeri gak sih? Iya ngerem, tapi kan maksud gue ya itu maksudnya, tapi lu siapin ini partner lu ini buat jadi warrior terbaiknya dalam battle-nya dia. Sedangkan buat kita nggak perlu bikin kamu bisa kok gini-gini, enggak lah. Bisa juga, why not? Yuk, again gini ya. Ini gue selalu kayak ini. Anyway, lu nggak ini ya? Nggak ada topik lain gitu, gue balik lah. Kita bosan ngomongnya, gue sampe bingung ngomongnya. Oke, tapi anyway, next topic apa lagi? Kenapa nggak takut di cancel? I feel like you also have that energy where you don't give a fuck. Maksudnya, you don't care, kayak yaudah cancel me. Is it? You've been cancelled before for what? I think a lot of things lah ya. You've been exit liquidity. Exit liquidity. I actually don't know. Enggak lah, ini tadi out of context sama ini sebenarnya. Gue dibilang scammer, gue dibilang money launderer, terus habis itu yang tidur boxing, terus gue dibilang apa lagi tone deaf, terus gue dibilang apa lagi penjilat pemerintah, terus habis itu apa lagi a lot of things. Iya, cara lo nyikapinnya gimana? Master Chef yang cindo, gue dibilang katanya gue apa namanya yang memenangin cindo terus. Iya. A lot of things gitu. Lu pernah bikin video klarifikasi where you sit there and be like, enggak kok, enggak gini-gini, atau kayak ya mungkin buat apa? Lu mau klarifikasi pun juga pasti akan ada tetap salahnya di mata orang. Lu mau membenarkan diri pun juga pasti akan selalu salah di perspektif orang yang lain. Gitu loh. Tapi kan kalau kayak gitu kan lu anti kritik. Bukan anti kritik. Kalau gini. Oke, lu mau kritik gue gimana? Coba, oke, anti kritik gitu. Kayak, why do I need to make a klarifikasi ke publik dengan hal-hal yang diambil out of context? Berarti how do you differentiate nih between kayak oke, gue udah beneran salah dan kritik ini benar, sama ini noise, ini noise yang kayak no matter what you're not gonna like me anyways gitu. Oke. Kalau gue sampai gimana ya ngomong? Ini jadi salah satu alasan kenapa menurut gua belajar masak itu jadi penting. Siapa di sini yang kalau masak dada ayam selalu kering dan keras, yang hasilnya bikin resolusi tahun baru jadi nggak konsisten? Coba masak dada ayamnya dengan teknik wet braining ini. Mulai dari ngelarutin garam dan gula dengan sedikit air hangat. Jika garam dan gulanya sudah larut, kemudian tuangkan sisa air dinginnya. Sebelum masukin dada ayamnya, make sure airnya ini dalam kondisi dingin biar nggak banyak perubahan suhu yang terjadi. Pakai wadah yang bisa fully ngerendam dada ayam, dan untuk potongan tanpa tulang gini cukup simpan di dalam kulkas selama 1 jam aja. Sebelum dimasak, make sure dikeringin dulu pakai tisu dan bensir ayamnya selama total 12-15 menit atau hingga suhu internalnya mencapai 74 derajat Celcius. Dan terakhir, sebelum dipotong, biarkan ayamnya istirahat dulu. Dengan wet braining ini akan membuat hasil ayamnya tuh jadi lebih empuk dan rentan untuk overcook. Karena dengan proses braining, membikin dada ayamnya nyerap lebih banyak moisture. Gua sharing insight tentang teknik masak kayak gini, jangan lupa follow biar gak ketinggalan. Betul. Cuman ya agak kelamaan kalau 15 menit juga. Anyway,
Tadi sampai mana? Ya. Gua kalau misalnya sampai benar-benar my closest friends atau friends yang deket sama ini benar-benar you did something ini, then Berarti yang lu value opini ring satu lo aja lah. Yes. The people who know you for who you are actually. Yes. Let's talk food. What's your diet like? What's your diet? Is it lo pencinta makanan aja? Gue jujur foodie banget. Tapi sekarang gue udah gak mau makan nasi lagi. Waduh, gue gimana? Gue gak jaga makan. Masa sih? Yes, gue actually the same. Which is I think I need to harus dirubah sih, harus more vegetable dan lain-lain. Gue kebanyakan gorengan sama sambal. Mangkokku belum ada salted egg ya? Belum. Kenapa, bro? Karena biarin si sekbol. Nah, I'm a glazer. Gue glazer sekbol. Kalau lu sekbol sama apa satu lagi? Itlah kan adik kakak kan? Ya, adik kakak. Jujur kalau objectively, Yep. which do you think is better? Gue nggak bisa. I'm very close with Rius. Gue iya. Jadi kalau bisa dibilang, gue gak deket sama Karista, gue kenal aja ya. Oke, kalau misalnya dibilang who started first itu tuh Rius dengan the brother sama ini, terus pecah. So yang create recipe dan lain-lain ya Rius sama ini dari awal. So if I said who's better ya the OG which is Rius. Gue nggak mau mempeributkannya. Ini this my opinion. Ini sekbol duluan. Ya, di sebelum Syok namanya sebelum sekbol. Syok itu Itlah dan juga sekbol di satu. And then they split. Gue That's gak crazy. peduli tentang cerita gimana, gue di pihak mana, tapi gue teman sama Rius sampai sekarang, dan apakah ini gue support Rius. Apakah enak, gue lebih suka sekbol. Glazer sekbol banget. I've always said since day one, walaupun mereka sempat hampir di cancel, top 3 food di GoFood. Gue belum makan, pastinya. Kita makan apa? Sekbol. Wow, sekbol, yes! Enggak, dalam banget gue pesawat jam 5. Bisa lah ya, bisa. Yang Express ada di sini kok, cabangnya di depan Dekat ya? persis di Lu yang sini. pesan? Yeah, I got it. Oke, I got it. Oke, terus habis gitu. So what's your food like? Top 3 food, top 3 makanan Indonesia. What's your diet dulu deh? Nasi, telur. Nasi, still eat nasi? Iya, rice. Pokoknya gue pagi makan kalau nggak, pokoknya selalu telur, pakai sambal sama bawang. Kalau nggak di omelet, di sunny side up. Kalau nggak pakai roti, pakai nasi. Siang gue makan ayam goreng atau bakmi. Oh, you how many times a day? 3. You 3 times a day? Iya. A lot of carbs sih, because I've been doing running so far. Emang ngaruh ya carbs gitu? Iya, penting banget bro, penting banget, penting. Really, carbs? Yes. I feel like carbs are so. Wah, lu lihat gua kalau misalnya kemarin gua habis carb loading itu, I was so bloated, sih. Tapi itu gives you better endurance gitu. Yes, energy dan lain-lain. Sorry, ya udah. Ya gue di sini nggak dikasih, ada air sih, gue minum dulu. You want coffee or no? No, it's okay. Gua had coffee, cuman kebanyakan ntar. Jadi streaming itu kayak gini. Streaming lu kalau sendiri gitu nggak bosen? Enggak sih. There's always stuff to talk about. Minum top 3 food di Gojek apa aja? Surabaya ya. Surabaya. Pecel. Pecel. Lu mulai GoFood gua. Pecel. Gue tuh bingung banget sama, jujur aja ini lagi-lagi. Iya. Nasi goreng. Kenapa? Cause it's just fried rice. How do you differentiate makanan fried rice seenak-enaknya? There's no lauk. Ain't nothing like Adalah pakai sate, pakai telur dan lain-lain itu bukan lauk. Ya yang kecil dikit banget lah. Pecel apa namanya? Ini gua pecel. Loh. Oh my god, ini orang gila GoFood, GrabFood Apa? Iya. Pecel Madiun, Mbak Nina. Ini enak banget Surabaya. Terus tuh bebek carok. Bebek carok. Ini Thai food. Gak boleh disebut, ntar kita diboykot. Pho, Korean, bami GM, mangkoku. Kalau ramen enak banget, yang paling enak apa? Wah, ramen itu kan Ippudo ya? Ikudoichi. Ya tuh, tapi lu GoFood tuh gimana sih, coba lihat. Gue activity. Oke. Recent, ini cara ngeliat. Iya, sorry. Kayak gini kan? Food. Iya sama aja lah. Beda dong. What? Iya. Lu order buat satu keluarga tapi? Ya, orang-orang di rumah aja. Oh ya iya kan gue sendiri. Segini gitu.
Gue sendiri, nah that's crazy. Gue sampai pernah kaget men, kayak dapat sombong. Enggak lah. Oke, terus? Berarti lu pengeluaran buat GoFood lumayan banyak ya? Yeah, and I'm not proud of it. Yeah, that's easy money. Easy money. Easy money scheme. Oke, terus ini lu udah ada brand-brand gitu gak bro? I decline brands. Why? Cause I don't want my pendapat bisa dibayar aja. Oke, nah terus habis itu how do you get your income? Saweran. Oh. Sekarang saweran, iklan, membership, udah sih Iklan pokoknya. mana? Kata itu nggak mau iklan. Kan itu iklan brand. Iklan kan per 8 menit kalau lu nggak member, mereka dapat iklan. Gua iya, disetel di YouTube-nya. Oke. Disetel di YouTube-nya. Is there are you interested in streaming? No, right? Oh no. Terlalu capek ya? I have no energy to do it. How's your social battery? Nggak bisa. Gue nggak bisa nongkrong. Kalau udah streaming, gue mesti seharian tuh I deprive myself of social. Oke, berarti habis social battery-nya. Iya lah, ini my only human interaction hari ini sama lu sama layar. And that's it. That's it. After this, I'm probably gonna play tennis or nonton Superman. You watch movie F1? Belum. I haven't seen. Gue terakhir kali nonton movie itu, kalau nggak salah ya, Lion King. Sama anak gue. Udah lama banget. Iya. Jarang. Makanya gue pengen nonton Superman. Terus habis itu ada F1. Terus habis itu ada apa lagi yang bagus? Fantastic Four. Yes, and sore katanya bagus. Sore bagus tapi buat lu kali. Istri masa depan. I can't watch sad movies like that. Is it sad? It's probably sad movie. Itu sad. Sore bagus banget, man. Sedih kan ya itu ya kalau nggak salah ya. Sore senja banget tuh kan. Do you listen? What's your talk? Do you listen to music? Podcast? Yeah, I listen to music. Podcast juga. Podcast jarang. Podcast jarang. Music siapa aja? Fred Again. Oke. Terus habis itu Drake. Drake or Kendrick? Oh well, so lately Kendrick. Tapi during the beef, like which? Gua nggak ngikutin beefnya. Oh, oke. Tapi lu Drake Blazer nggak? Gue big Drake Blazer. Lu habis itu not gonna lie man, ini Blackpink punya Jump, it's pretty good. Blackpink? Pretty good. Lu dengerin ini. Ini yang bikin Diplo. Jump Blackpink. Lu dengerin bro, it's like apa namanya, party and then there's a Jump Blackpink. Yes. Chef Arnold dengerin Jump Blackpink. Dengerin. Oh, that's not. Ini Diplo yang bikin. Oh iya. Kalau yang ini. Ya kalau yang ini nggak kayak the other Blackpink songs. I thought it was very girly. How many kids do you have? 2. Did that change you having kids? Katanya tuh you don't experience love until you hold your baby. Gue nangis anak pertama. Begitu keluar, cewek cowok, gue nangis. Apa rasanya? Rasanya ya. Wah, gimana ya? I felt like it's so pure aja, kayak bener-bener pure love, unconditional and it's a gift, kayak wow. Dia umur berapa sekarang? Umur 6. Apa prinsipal yang paling lu bakal spoil him? Do you spoil him? Tergantung ya spoil gimana. Tapi misalnya dad, I wanna, misalnya dia umur SMA nih, dibilang dad, my dad, teman-teman Ais sendalnya Hermes gitu. Kalau kayak gitu gue bakal mana dibeliin sendal Hermes? Gue gak bakal beliin. Oh, gak bakal, oke. Gue gak bakal beliin. Tapi yang pasti gue gak bakal pernah mau demand dia to be in my industry. Gitu loh. Jadi I let him do whatever he wants. If he wants to be a streamer. Yeah, maybe, yeah, sure. Malu nggak? Enggak. You like that? I want to be a streamer, dad. Sure. Karena I think the industry is going that way ya. Lebih ke kreatif, lebih ke social media. Dia udah dibikinin social media sama bini gua. Endorsements gitu-gitu, berarti buat tabungan dia gitu-gitu ya. Kayak anaknya Raffi Ahmad. Chef Juna, people are saying, what's the... Dia umur 50 bro, baru ulang tahun. Happy birthday Chef Juna. Chef Juna, he's 50 bro, and he looks so young. Kok bisa? Dia exercise juga? Dia umur 50. Chef Juna umur 50? Yes. Kok dia kelihatan 40 max lah. Does he exercise? I think so, yeah. Dia juga gede di Amerika ya? Amerika, he's 50. Gede di Amerika. The one thing about... Gue jujur pernah jualan soto. Terus? Gue kurang suka. Kenapa? Karena misalnya dapat 2 juta, itu sejuta tuh mesti gue beli bahan baku lagi ke pasar, ke risol, gini-gini. Marginnya gede gak sih kalau di industri restoran tuh? Tipis. Itu selalu ada hitungan.
30% food cost, 30%, 35% apa namanya? Human resources. Terus habis itu 10 to 15% your rent, legal marketing. Udah 20% max. Kalau di luar even 5 to 8%. Oh, di Australia. Kok bisa lebih gede di sini? Karena di sini nggak dibayar by hours. Kalau di luar kan by hours. Oh iya, my mom. Jadi kalau misalnya lu gini, gue masak nih ya, gue masak soto, habis gue bahan-bahan dan lain-lain, gue masukin juga ini wages kan. Kalau gue masaknya lebih dari 3 jam, ya pasti lebih tipis margin gue. Karena wagesnya per jam. Nyokap gue tuh pernah gede di waktu gue di Amerika, nyokap gue pernah kerja di kasir gitu kan, bayarannya per 2 minggu atau per jam gitu. Yes. Kok di Indonesia nggak diterapin kayak gitu sih? Gue beneran nggak tahu deh. Gue juga nggak tahu. Berarti emang culture-nya aja berarti. There's not like a legal law or anything. I think bisa juga ya sekarang kalau misalnya tergantung company sih. I think maybe it's managing the cash flow juga. Monthly dan lain-lain. Tanya tentang Chef Renata. Kenapa Chef Renata? Are you in any shows now? Shows? No shows. I mean big more shows right now kan. Enggak, udah nggak di TV yang apa tuh Hell's Kitchen-nya Indonesia. Master Chef udah enggak. Ada chef luar yang lu fansin nggak? Bourdain, rest in peace. Bourdain is a very good storyteller. He's very exciting. I think standar untuk chef untuk menjadi successful, I think in around the world, I think Gordon Ramsay should be one. He's so rich, bro. It's like dia crazy rich. Kenapa ya? Crazy rich. I think he's a very good chef and businessman. Adik gua, my mom, they're very talented. Habis itu siapa lagi ya? Chef. Banyak sih. Japanese chef, I always like. Banyak sih. Carbone, you know Carbone? Itu mereka kenapa spesial? Gue nyesel banget di Amerika tuh gue belum tahu gini-ginian, jadi kayak gue nggak tahu. Tapi kenapa Carbone tuh ini banget deh? Yang I forgot the American. There's a lot of good American. Thomas Keller is good, very very good. Jose Andreas is very good. Chef Bourbon. You gotta say he's good, man. He's good nggak? Chef Bourbon is very good. Lu bayangin ya, gue pertama kali masak besar sama dia itu gue nggak kuat. Karena? Wajan segitu besar ngaduk. Itu dia yang masak? Yes. Sebelum dia ada timnya itu dia sendiri sama ini dan seminggu bisa 4 kali. Gila. Prepare, masak, nyuci. Somebody asked about Code Blue. Does he cook? He doesn't cook. Does he own any restaurants? Yeah, the parent bonyoknya iya. The sister is a baker kalau nggak salah, bikin kue gitu. Favorite country to travel? Favorite country to travel, Japan. Japan has always been. What is it about Japan though? The food is good. Terus access travelnya juga gampang. Scenery-nya bagus. So it's like old and new jadi satu. Culture. Dan juga di Jepang itu begitu lu nyampe di sana langsung bener kayak nggak ada orang berisik gitu. Langsung zep dia tenang gitu ya. Kecuali sekarang ada pencak silat gitu kan. Yeah. Lagi rame-rame yang nggak jelas gitu, yang lagi di cancel makanya orang Indonesia nggak bisa pergi lagi ke Jepang katanya. You don't smoke? No. If you could give advice to your 22-year-old self, umur 23 lu ngapain sih? Lagi di Australia kah? I think di Indo, udah di Indo. Lagi ngapain itu? Lagi buka your own restaurant? I think ya ada ngurusin restoran juga di sini. Habis itu I think was master chef juga. What's your advice to your 23-year-old chef? Were you like very bitter? I don't know. Gue masih kayak bitter banget gitu loh sama dunia karena 7 tahun ini pahit banget buat gue. Karena apa? Yuk bokap masuk ke ini. Iya, and then I went broke, and then mesti kayak berat gue berarti broke maksudnya jadi korupsi terus disita semua. Ada yang disita, ada yang emang poor financial management, jadi udah gue paling gak ngerasain duitnya gitu. Iya, jadi siapa tahu lu bokap lu keluar pernah ngerasain lagi. Enggak. Gue gak mau berharap malah bahkan. Were you bitter? You're 23-year-old. I think ya ada lah momennya. Gue waktu itu juga sempat bersih cleaning service. Masa sih? Ya. So sedih gak lu ngerasa? Sedih bro. Gue merasa kayak gila. Kenapa kok teman-teman gue pada kuliah di sini bayar orang tua, gue masih mesti kerja sama ini. Why life is so hard? Gue kayak benci banget gitu. Iya. Kayak depressed gitu, kayak aduh gila, cari kerjaan juga sulit. Cuma digaji $20-30, $100, mesti bersihin ini dan lain-lain. I have to do things yang
gue nggak suka. Bersih-bersihin rumahnya orang dan lain-lain. Telemarketing juga pernah. Telemarketing scam bro, that is a scam. Itu scam. Apa lagi? Ya, which is kayak nggak happy aja, kayak where's my life going dan lain-lain gitu. Turning point-nya apa sih? Your first, maksudnya buat buka restorannya mesti udah punya duit gitu kan. Ya turning point-nya what was the turning point? Karena turning point gue jujur Surabaya. Because of me. Yeah. You saved my career. You gave me a career, right? You gave me a career. Yes. Sebelumnya tuh gue agak bentar. Dari waktu sebelum gue bikin videonya memang itu udah rame atau masih nggak, lu pencetusnya. Itu tau nggak? Gue bikin video itu langsung gue take down 2 menit. Ya. Tapi gue orangnya gak suka banget kentang. Itu viewers gue Lucy langsung bilang kentang banget di take down. Terus gue duduk, gue tahu gue bakal di cancel. Ini problematik, gue publikin lagi videonya. Besok gue tidur udah kayak ya udahlah, udah. Itu besok soal pagi-pagi gue pagi-pagi itu gue lagi itu gue langsung kaget banget lo nge-stage. Itu lu pencetusnya. Lu pencetusnya, dan video-video lu di TikTok kan sebelumnya kan proper semua kan. Ada satu video itu yang lu isi cuma gitu doang. Itu you saved my career. You gave me a career. Yes, you gave me a career. W Surabaya parah. Thank you. Pas Pak Armuji juga itu gue cuma berharap bisa collab sih sama Pak Armuji. Bentar ya, Cak Ji, collab yuk. Cak Ji, kita review tadi makan ayam presiden. Oh gitu. Yeah, that was my turning point Surabaya. Iya, terus habis itu ya udah nggak lama habis itu gue lihat ada tiba-tiba ada si Ferry, habis itu ada si Emon, ada siapa rame-rame ke sini. Crazy-nya tuh walaupun banyak yang nge-cancel ya, misalnya kayak Stanley Howe gitu-gitu. Bang Ferry Irwandi malah despite di badai itu semua dia malah bisa he could see right through it gitu loh. He could see like me for who I am. Yeah. And he was the first guest kan yang gue datengin ke sini setelah Surabaya. So yeah man. I see. Full circle moment right here. Yeah. Sorry. Terus? What was your turning point? My turning point. I think jujur aja turning point ya there's a few turning point. I think the first one would be gue gara-gara sering nongkrong sama Juna di restorannya dia dulu waktu dia jadi juri. Terus and then he call me, mau nggak jadi guest chef di MasterChef. And that was my turning point. Another turning point would be when I got married. Terus habis gitu turning point when I got anak-anak gua. Okay. Turning point juga agak knocked out. Apalagi banyak lah, there's a lot of turning point. Penting bisa nggak jadi chef hebat banget tanpa fame? Maksudnya fame-nya benar-benar pure dari emang kualitas restoran sama makanan lo. Bisa. My friend, there's a lot of it. Temen gua, August Restaurant. But it helps. I feel like Gordon Ramsay being the most successful chef helps karena dia ada TV show-nya. TV-nya to produce the publication, ngapain dan lain-lain ada. Kan before TV semua itu buku. Buku masak semua. Itu ada. Susurli tau nggak? Susurli, chef Susurli. Yes. Iron Chef-nya itu kan anaknya kan. Iya, gue ngefans banget sama anak-anaknya sih. Susurli. Jadi dibawa, it's good lah. I mean, like sekarang kan trennya medianya kan beda. Dulu TV show, abis gitu TV show masak terus cooking books, and then sekarang ya social media. Gitu. Salt Bay restorannya lu pernah? Michelin stars. What is itu live go ini nggak? Lu do you have any restaurant? Gua nggak. That's not what you're after? It's not what I'm after. But wouldn't it be cool challenge though? Lu udah nonton film yang ini belum sih, Brad Pitt yang dia jadi chef? Oh ya. Bukan Brad Pitt, Bradley Cooper. Yes. Itu chef kan namanya. Yeah. Restoran apa gitu. Itu lebih bagus dibanding The Bear. The Bear. I think it's pretty intense. Agak lebay tapi ya oke. Kenapa lu nggak ngejar Michelin star? Di Indo ada. Di Indo nggak ada karena Michelin star at the end of the day itu tuh adalah company franchise. Jadi setiap negara itu harus ada sistem lah. Basically negara beli franchise-nya untuk mereka akses ke negara tersebut. Gitu. Gua nggak chase itu karena I still want to have my own freedom. Emang kalau udah ada itu nggak free? You're bener-bener lu harus perform the best. You'll be there all the time. Lu harus didik ini the standards yang tahun ini. Gua lebih prefer kalau gua kerja, gua buka restoran, dan anak-anak buah gua yang pernah kerja sama gua. Karena gue bisa buka jembatan untuk mereka jadi Michelin star. Gue lebih happy seperti itu. Jadi anak buah gue
Suksesor lah One maksudnya. day, yes, punya besar. I see. Is there anything about the food industry that you don't like? Restaurant industry? That I don't like. Yeah, that Standar kebersihan di sini sangat kurang. Tapi Itu gua nggak suka banget. Tapi itu menurut gua ada korelasinya sama kita negara miskin. Betul. Iya kan ya? Betul, korelasi standar. Bukan kita nggak tahu ya. Gua nggak berani, gua nggak ngomong miskin gimana ya. Tetapi I think standar kita itu kita memang sudah mulai membaik. Kalau Jakarta 5 tahun yang dulu sama 10 tahun yang dulu udah berbeda, lebih bersih. Nah, standar kebersihan Indonesia sendiri tuh sangat kurang. Lihat kamar lu ini berantakan, bro. Ini kan bukan restoran Iya, ini. tetap. Tapi gua sendiri, walaupun gua selalu lipat my bedsheet and always clean. I did clean up. Like bener clean gitu loh. Yang ini masih belum bersih cat hitungannya ya. I feel like this Itu all this what is that? Itu botol-botol apa coba? botol wine gitu. Wine. Iya kayak ya gitulah. Do you drink Gua tahun ini nggak minum. at all? I drank at my friend's wedding. That was January. Wow. Gua targetnya minum cuma 3 kali this year. So that was at my friend's wedding. Your Abis birthday. itu my birthday. Abis itu end of the year. When is your birthday? Soon, like in 2 weeks. Agustus Yes. 11. 18. Nah, that's crazy. That's my girl's birthday. Oh, 18 of August. Iya. Leo. What? No, that's crazy. Jadi gua kan closer tuh. Terus gua mikir-mikir. Kemarin gua bilang sama bini gua, I'm like, it's closer to my birthday, and I promised myself to drink, gitu kan. Terus waktu closer, gua malah mikir, I don't want to break my streak. Jadi gua rencana nggak minum sampai end of the year or maybe one whole year. Tapi when you drink, you just like tipsy atau kayak, nah, I wanna black out. Oh ya blackout lah pasti. Iya, Enggak lah, iya. tapi enggak kayak gitu. Tapi of course sekarang ya, I don't know, I just feel good. Gua di rumah tuh ada kulkas wine. Sekarang full gua nggak pegang at all. Before I used to drink like 2-3 bottles of wine because I like wine. 2-3 Bro, bottles. you seem very clear. Kayak you seem very clairvoyant gitu. Kayak Oh, very gitu. clear, very enlightened. Skincare gitu. Enggak, kayak visi lu, mata lu sih, dari mata lu sih, your gaze, yeah. Maybe I'm just happy to see you. Nah, kayaknya ini pentingnya olahraga sih, Chat. Kayaknya vibes-nya beda deh. Gitu ya. Iyalah, ini I feel like you ran Hey. today. I just hit 117K, man. Yes, sir. Gua I was supposed to run this morning tapi nggak jadi. Besok gua lari. Do you feel kayak aneh? Nggak keringetan? Bukan nggak olahraga, nggak keringetan. Gua lebih anehnya ini kalau gimana ya? I think there's the mental clarity is very important, I think. Jadi kalau misalnya nggak lari nggak ini berapa hari kayak I feel kayak nggak bisa mikir gitu. Kayak there's a cloud above my head. That is Yang harus true. kayak Gue udah kecanduan olahraga juga sih. Gue kayak Oke. mesti apapun itu yang penting keringetan aja deh. Mau antara gue jalan kaki aja di depan dapat matahari. Do you drink any supplements, vitamins? vitamins, yes. I do drink L-carnitine. Oh, gue juga. Bukan not for weight loss purposes, tetapi for metabolism. Oke. Habis gitu I take NNM. NM. Anita kalian Iya. semua ngikutin nih. Benar, Ini, how do you know this? Konsultasi sama dokter, research? Research apa? Iya. So itu apalagi vitamin B, magnesium, zinc. Zinc, Yes. magnesium, itu good sleep. Yep. So advice for your 23-year-old self apa? Or advice for me, if you have any. Ini udah OTW kok, ini aneh. Lama banget. 2 menit lagi nyampe. Oke. Advice ya, I think gini. Udah nyampe malah. Udah nyampe. You wanna talk? Gue ngambil di bawah. Ya gue nonton aja nih. Alright, chat. You guys talk to him. Be nice. Alright. Yeah. Ini gue ngambil dulu ya, bentar ya. Oke. Oh jadi gini ya streaming itu.
Ngomong apa coba? Nggak pernah streaming, so I'm just gonna wait for my food. Ngurusin kerjaan bentar ya. Cek lagi apa tuh? Begitu streaming. Terus so do you use Clippers? Apa? Clippers? Iya. I have like 1,000 clippers. Oh ya? Iya. Emang gitu bayar berapa sih? Clippers gue penasaran. Per 1 juta views 100.000. Oh gitu. Iya. Tapi itu compile. Oh iya, di the end of the week mereka screenshot akunnya. Oh. Yeah, why? You want Enggak, Clippers? gue cuma penasaran aja sama Clippers. Iya, yeah, itu life hack banget. Itu cheat code banget karena gue 2029 jujur pengen nyalek. 2029. Jadi 1.000 itu jujur ya, gue lagi nyiapin ini kampanye gue nih, gue lagi kampanye selama 4 tahun. Okay. Lu nggak pengen politik? Cannot say. Yes. Cannot say? Oke, bentar gue ngomong. Sackball, Corius, bro. Clippers. Clippers. Temen. Oke, thank you udah ditraktir. Thank you. My pleasure. Thank you for Thank coming you, gue here. lapar banget. Thank you, sorry udah berantakan. Oke. Lu kenapa mau nyalek? I just like challenges. I like challenges overall. Apapun itu sekarang gamenya gue lagi mainin game. Tadinya duit, sekarang Mainin game duit. tadinya kan kayak ngejar duit. Aduh. Sekarang udah nggak begitu ngejar duit. Sekarang lagi pengen jadi streamer nomor 1 aja. Sekarang nomor 1 siapa? Sekarang nomor 1 Winda. Tapi they're games. The game streamer. Yeah, Okay, I'm like bro, I don't like to play games. Terus habis gitu? Abis itu kalau hopefully dalam 2 tahun 3 tahun gue udah menangin game ini, gue mau nextnya apaan lagi kalau udah bukan duit, udah bukan fame ya. Ya udah, gunanya buat nyalek apa? Gunanya buat nyalek. Ya buat politik. Kalau guna buat bangsa atau buat gue ya? Ya first of all, menurut lu berguna apa buat bangsa ini? Oke. Gue sambil makan ya. Sambil makan. Lapar banget. Kita sambil Cheers ke Pius. kita bikin video aja, bikin video TikTok mau nggak? Kita review mau? AI. Nah, AI is so insane. That's you. AI, mana AI? AI gila banget anjir. Nah, AI is so crazy, bruh. Nah, AI, tapi hati-hati, you gotta be careful with the AI shit now too. Yeah. Satu. Bang kita. Review aja. 1, 2, 3. Lagi-lagi gue dan Chef Arnold Glazer Sackball banget. Gue Glazer Sackball banget. Ini the best salted egg Corius again, bro. We gotta do something. Cheers ya. Cheers banget. Lo juga ini salted egg Rena kan? Rasanya salted egg banget. Ini harusnya bisa. Oh, ini lagi nge-review makanan. Iya. Gue ngejudge makan enak atau enggak tuh kalau udah digigit reaksi kita gitu. Sesimpel itu aja, nggak perlu tekstur ini itu. Oke. What could be better? Oh, ada cabai. Lu nggak pesen tadi? It's okay, it's good. Belum lagi. Corius, ini enak banget Corius, top banget. Thank you Corius. Ya, menurut lu apa yang lu bisa kontribusi ke negara? Kalau misalnya ini beneran kampanye ya, gue bakal bilang
kalau lu vote for me, seenggaknya I'm gonna be the voice, I'm gonna voice out your complaints tentang kota lu atau tentang apapun itu tentang pemerintah ke waktu nanti setiap sidang paripurna. Jadi I'm gonna be jembatannya lah antara warga biasa, warga sipil sama pemerintah. Karena gue hopefully by 2029 gue udah gak butuh duit. Jadi gue gak bakal ada potensi korupsi karena gue sange banget sama duit, jujur aja gue suka banget duit. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba dikasih, mau lu jangan banyak bacot nih 10M, diem, gak usah bawa isu ini, gimana? 10M? 2029 atau sekarang? 2029. Nggak bakal lah. Hopefully itu bakal jadi duit kecil lah. Ya udah, oke, mau lu jangan kayak gini, nanti gua KPK-in lu. Nah, takut. Gue bilang, chat, gue cuma bilang, gue cuma takut. Makanya gue kalau ngejokes itu nggak pernah tentang politikus, pejabat atau nggak orang kaya. Karena I'm only scared of going to jail. I don't ever want to go to jail, bro. Lu udah pernah ke bokap lu? Visit, pernah lah. Sering? Nggak sering. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Tapi ada laptop gitu-gitu kan di situ? Enggak lah. Ya, asik. Enggak ada chat, nggak ada apa-apaan gitu-gitulah. Masa di lapas ada gitu-gituan, nggak mungkin banget. Berarti lu nggak deket sama dia? Enggak. Gue anak paling gak deket. Gue anak berapa saudara? 6 saudara. Buset, lu anak kecil, paling kecil? Gue anak ketiga. Anak ketiga? Iya, jadi 6 saudara, 2 bokap, 2 nyokap. Banyak silanya ribet lah. Oke. Anyways, I dropped out of uni. Gue belajar hukum. Dropped out for streaming karena gue tahu kalau dihukum dia agree kalau di hukum Indonesia tuh ya, which is sangat kompeten dan sangat trusted dan gue percaya banget top terus hukum Indonesia. Save Tom Lembong. Ini kena clipper ini pasti. I did not. But what's your thoughts? Okay, let's talk about it. Lagi kita ngomong, gue bukan orang yang paham tentang hukum. Gue bukan tentang ini ya. Dan juga dibilang, apakah gue pendukung Anies? No. Tetapi ya itu, menurut gue it doesn't make sense aja, gitu loh. And why? Nobody knows. Menurut gue sih nggak ini. Tapi Ferry Irwandi dan teman-teman kelihatannya udah menjelaskannya. Gue belum nonton lagi. Dia lagi podcast dia di Om Deddy lagi naik kan. Tahun kampanye kemarin lu did you pick a side? Did you campaign for anyone? No. Oh no? No. I thought you were O2. Ya. Lu masa ikut kampanyenya? Atau enggak? Gue jujur nggak tahu. Nanti lah gampang kita ngomong. Terus anyway, I think the Tom Lembong thing is a bit. Ya itu, that's the only one I'm scared of. I'm like, cek, gue nggak peduli, gue katanya tentang apa-apa. Kalau udah penjara, siap salah, siap arahan aja deh. Gue take down, apapun udah lah. Berarti lu nggak punya integritas to fight what is right dong. Kalau misalnya lu ditampol kayak lu walaupun benar tapi lu masuk penjara gimana? Jadi misalnya gue dituduh A, mau kalau lu ngaku aja walaupun lu nggak lakuin nih, kalau lu ngaku lu nggak masuk penjara. Ya, lu jadi korban politik gitu aja. Hypothetically, allegedly ya. Enggak sih. I'm still young, I'm not going to jail. Ya udahlah. Kalau udah ancaman di penjara gue siap salah. Takut gue. Oke. Were you ever threatened? Have you ever been have you ever faced any lawsuits, ada yang suing, ada yang sue you di Indonesia gitu-gitu? Restaurant, allegations. Tai. Nanti kita ngobrolnya off cam aja. Oke. Tapi gue pernah masuk ke kantor 3 hari polisi. Kira-kira berantem. Oh, udah lama berarti ya. But yeah, this is streaming and shit. Gila 200k buat itu. Nggak kerasa ya, sekarang udah jam berapa? Sekarang udah 2 jam. 2 jam, kita di sini 2 jam. Iya, udah 2 jam. Surabaya kota ter-L, gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya nih. Ini mau kemana-mana 30 menit, jaringan kayak tai. Orang mau collab sama siapa bingung. Siapa sebutin 3 dari Surabaya nggak ada. Mallnya mana-mana jauh, mau ada mall. Orang Surabaya pertama yang gue collab ini. Dan kayaknya the only one yang ever wants to collab. Why? They all hate me. Itu satu Surabaya langsung bikin aliansi. Enggak lah bro. Aduh. Bro, Stanley Howe blocked me. Ada juga satu cewek namanya How? Kok kayak gitu sih blok-blokan? Hah? Blok? Yes! Terus? Nggak tahu dia ada. How do you feel?
When? Right With now? all that roller coaster. Yang fase Surabaya tuh gue dendam cuma nama Stanley Howe. Kalau Budi Speed, Budi Speed juga kan? Itu gue nggak dendam karena itu beneran pendapatnya dia. Kalau Stanley Howe itu gue paling gak suka orang yang domba mentality gitu loh. Whatever is trending, whatever is viral, he can't make his opinion. Oke, ini biar viral, gue ikutin aja deh nih kayak gini. Walaupun dia nggak nonton dulu opini gue, video gue atau apa. Tapi kan gue yang nge-clip video lu yang awal kan. Lu gimana? Hahaha. Kayak There's reason. nggak kayak ini orang bangsat deh kayak gitu. Enggak lah, gue paling objektif, gue paling nggak, I'm not emotional like that. Yang Stanley Howe itu menurut gue agak glazing juga videonya. Nggak, tapi lu marah-marah abis itu kan video. Coba lu gini. Enggak kan yang video lu gue tanggepin, gue bilang, gue ngajak lu koran, gue bilang coba chef, paling enak mau makanan di mana gitu-gitu. Oh tapi lu waktu gua klip itu nggak masalah? Enggak lah, gue seneng banget jujur di riak-riak kayak gitu. Lo bilang Chef Arnold menciumkan SDM-nya, nggak pernah gue bilang gitu. Gue video Chef Arnold gue masih ada, belum gue take down. Yang video Surabaya udah gue take down. Kenapa? Karena nyokap gue sampai tidur di masjid karena doxing. Serius? Yes. The one thing about Surabaya tuh ya. Tapi kalau udah marah serem-serem sih orangnya. Cewek gue apalagi cewek Surabaya Cindo, oh my god, gue takut anjing. Gue takut. Terus? Yeah, is there anyone yang you wanna collab? Is there any chef that you wish you could work together atau bisa makan bareng? Yang yang kayak lu ngefans banget? Lu mau minum dulu? Enggak, enggak. Apa ya? Bourdain sih. Iya Bourdain sih, wajib. Gue pengen travel sama dia, gue pengen ngobrol, pengen makan. Dia ceritain. He's a well storyteller. Rest in peace Bourdain. Yep. I'm starting to have like a little bit of fame. How do you maneuver? Apalagi lo udah chef, udah kaya, abis itu terkenal pula, abis itu maksudnya you're tall, handsome gitu-gitu. How do you resist the temptations? Temptation. Yeah. Jujur aja, the temptation is I'm very tempted. In what? Alkohol, minum dan lain-lain. Enggak lah, cewek kalau gua kayaknya kalanya di cewek. Ya. Jangan balasin DM lah. Tapi kok ya maksudnya kayak apalagi lu LDR gitu-gitu. Kasih minum. Gua kerja terus. Mangkokku kenapa dikasih ke Holy Wings? Karena mereka punya konsep dan juga ide-ide yang luar biasa untuk viralkan lah. Grup Holy Wings itu top 1 impian collab gue sih. Awe. Timothy OTW, Timothy Agustus. Lu Agustus sama Timothy. Iya. Ntar gue kasih tau anak-anak. Tuh. Lu mau collab apa Hamid? Ya ngobrol aja, apapun I just wanna meet them. Okay. We'll think of that. Thoughts on Timothy Ronald? Menurut kok ada ya orang anak muda sepintar itu ya? Dia cuma beda 2 tahun loh sama gue loh. Yep. Mau collab sama kamu. Sama Hawi juga. Di chat. Timothy Ronald. Lu tau gak lucunya Timothy Ronald itu kan gue ketemu dia di... Can we talk crypto a little bit? Yeah. Masa kemarin gue... Jadi enaknya streaming itu orang yang gak suka banget, yang suka banget. Gue kemarin dari sini jalan 15 menit ke depan, tiba-tiba dia ngirimin gue kripto $3,000. Buset. $3,000. Jujur sebelumnya gue 2 years ago gue minta duit ke cewek gue $5,000 hilang. Karena gue pengen 1000x-in nih duit gitu di kripto. Terus gue beli koin micin hilang. Abis itu $3,000 ini gue mikir, aduh kalau gue cairin it's not life changing money gitu. betul. Gue pengen punya 1M liquid. Abis itu gue beli koin. Sekarang apa kabar ya koinnya? Gue gak mau bilang koinnya apa nih, ntar lu pada ngikutin gue. Tapi I don't know if you know this coin. Dari $3,000 jadi, iya makanya anjing naik lagi. Tuh kan harusnya kita langsung taruh $10,000, kita sekarang udah kaya banget. Koinnya apa ya namanya? Yeah. Oh ini? Yeah. Do you think that's a good coin? Gue nyari 5x. Gue pengen langsung nyebut $10,000. Do you think it's a good? Kan kita nggak usah disebutin koinnya. Ini? Iya. Gue all in situ. Oh, oke. Gue jujur gue nggak ngikutin dunia. Lu udah nggak kripto lagi. Tapi kripto is so fun. Crypto is fun sampai gue dituduh-tuduh sama ini. Ya kita ngomong deh kripto. Exit liquidity sama nih.
Jadi si Timothy itu 2019 sebelum COVID gue ketemu dia di YouTube Rewind. Oke. Dia tuh ngomong sama gue, kan gue main crypto kan waktu itu sama NFT. Terus si Timothy bilang, gue nggak mau ikutan sama ini, gue mau saham sama ini, gue nggak paham tentang kripto. Oh ya udah, terus sekarang dia jadi rajanya kripto. Nah, koin yang lu mainin itu, gue udah lama nggak ngikutin. Itu tuh koin. Tapi you know of that, right? Yeah, I know that. Okay. Koin tuh ada bau-baunya sama NFT. Yeah. Jadi ya, gue nggak ngikutin, jadi gue nggak paham, gue nggak tahu. Tapi kalau naik, that's good dong. Udah half dong, 50%. Iya, kurang. Enggak lah, dari 3.000 jadi segitu. Lu matematika. Oh iya, Deng. Oh iya, kan streamer, kan gak lulus kali ya. Iya. Oke, lumayan dong. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu, gue jujur nggak tahu. Kalau kita langsung naruh jebret $10.000 kan langsung kerasa gitu kan. Tapi mungkin itu cewek udah trauma sih, gue minjem $5.000 jadi $200 sekarang. Loh, ini pacar lo? Waktu itu ya. Waktu saya sekarang? Yang duit itu enggak dari viewers gue. Oh, dari viewers. Santai Bi, kita belum rugi kalau belum kita jual Bi. Jadi itu ada potensi. potensi. Udah putus atau udah masih pacaran sih? Udah putus. Oh. Tapi gue kayak suka ngejokes aja, ngebi gitu. Oh, terus habis itu balikan? Lagi OTW, semoga. Karena gue gak suka banget konsep kacang lupa kulit gitu loh. Menurut gue, kok bisa kacang lupa kulit? Ya justru kalau gue kacangnya atau kalau gue nggak sama dia, berarti gue kacang lupa kulit tuh. Oh, dia gitu. Kan she's been there with me. Gue waktu di Eropa, duit beasiswa tuh gue nggak bisa manage duit, gue tidur di sofa dia. Oh. Maksud gue dibayar. Oh, dia anak Taji ya? Iya, Cindo Surabaya. Siapa sih Cindo Surabaya? What? No, bro, what you mean that? Siapa tahu keluarganya kan Cindo Surabaya kan ini. Oh ya. Here. Oh, bentar, siapa? S H E. Bentar, emang orang tahu? Ya, ada yang tahu enggak. Ini. Kok ada yang tahu? Oh my god, itu siapa yang who followed you? Who followed? Gak ada. Itu? Oh, dia teman. Bentar. Gue coba tahu. Aduh, Bi. Dia temannya. Oh, oke. Temannya teman gua. Oh, ini. Ya itu di Eropa. Oh, cakep loh. Ya. For you sama ini. Cocok. Terus? Putus gara-gara itu, ibarat Brad Pitt itu. Lagian kalian nggak jelas sih ngomong kayak gitu. Wah, kalian. Udah lu salah, terus lu udah minta maaf. Hah? Minta maaf? Ayo si Ivan bilang. Sama Hawe. Ya, itu lu kenapa dituduh? Is the allegation true? Gini. Nih. Zero sum game nggak BTW sebelum lu? Menurut lu itu? Zero sum game. Suli baru nge-follow gua, chat. Suli yang crypto itu juga. Hati zero sum game. Gua itu gini, nih again, bukan gua itu tone deaf, bukan gua itu nggak peduli dan lain-lain. Ini mungkin will be my first and last klarifikasi tentang exit liquidity. Untuk orang yang paham saja. Di jokes NFT itu tuh selalu di crypto itu your followers is not your exit liquidity. Oke. Ya kan? Nah, gua ngomong itu tuh sebagai as if I'm the founder of this NFT project dan lain-lain. Karena ada yang nge-tweet gua tanya sama gua, "Chef, ini project ini gimana?" Itu project luar semua. Oke. Gua itu quote repost sama gua itu bercandaan joke as if I'm the founders. Karena memang they are ragging gitu loh. Jadi gue as if the founders, gue bilang, ya sorry kalau misalnya kalian jadi exit liquidity kita in Indonesian gitu loh. Padahal itu project luar dan emang yes, dan gue bercandaan dan gue gak pegang itu. Terus orang-orang awalnya bercanda-bercanda, ketawa-ketawa semua. Nah, the guy deleted the tweets. Terus gak lama Luna drop, crash. Nah, itu yang dibikin gue dipecandain, gue dibilang, wah, I'm a scammer, gini. Padahal gue gak pernah promote. I don't think I don't think I promoted those projects. Jadi mereka tanya, ada kayak tanya, terus gue cuma quote tweet as if I'm the founders of that project. Saya cuma diambil dari out of context. Gitu loh. Kalau dibilang Gosali sama ini, gue beli 20 sama ini, gue jual 3, kenapa? So what? Gue gak jual semuanya, gue gak dump di top market semuanya loh. Kalau misalnya bisa. Tapi ya gue cuma bercanda nama ini gitu loh. Jadi do I feel like I'm scamming someone nama ini? No. Dan juga kalau masalah yang tuduhan itu, I'm like, bro, I wouldn't think untungnya apaan gitu. Menurut gue nih orang main crypto NFT gitu aja for fun anjing. Maksudnya menurut lo dia bakal duduk kayak gua gitu, kita cari duit nih lewat sini nih. Satu-satu harapan gue nyari duit, enggak lah anjing. Jadi gue it gets a bit annoying when people kayak ya udahlah, it's a joke yang gue ngomong ke orang. Jadi gue ngapain I have to waste my energy of explaining to someone kayak gini lagi untuk ini supaya orang mengerti dengan konsepnya. Ya orang mau bercanda itu, makanya gue bilang diem aja.
Gue NFT itu cuma satu, projectnya Logan Paul, you know? Oh ya, crypto shoe. Scam! Logan Paul, bro! Itu hilang anjing, dia nggak rilis apa-apaan. Luna, I want it at $1. Gue waktu itu, Luna all time high $100 ya? Ya, gila. Tuh, $100 kan? Itu gue beli dari $1 karena KSI ngasih tahu. Gue beli, abis itu gue tabrakan di $40, gue cairin karena gue mesti bayar mobil. Sampai $100. Oh my god, itu crazy. Itu kayak 110. Solana, the one move yang kayak Solana kan sempat $20 kan karena FTX masuk $8. $8. Gue tuh masih inget, gue sampai all in gak ya? Mentoknya sampai 300 kali kemarin. Obvious play, kenapa ya? Tapi in hindsight orang selalu takut. Iya. Bitcoin aja 16.000 gak ada yang beli, cuma tim dong rame-ramein. Bitcoin 16.000 sekarang udah gini. Ya, it's okay lah. I mean, everybody have a more. I don't think right now is a bull market yet though. I mean, I don't think right now kayak I feel like right now masih sentimennya masih takut Enggak juga sih. I think the bull market enggak seperti apa namanya. We got a streamer and a chef talking about some crypto shit now. Jojo sama dia 11-12. Oke. Temen kamu, kenapa emang? Aren't you guys like? Do you guys know each other? Maksudnya do you guys? I know each other. Yeah, emang kenapa? Jojo sama. Ya, everybody punya caranya beda-beda lah ya. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya gue dibilang scammer, gue agak anti. How do you scam di crypto? Oh, pom ini itu. I'm sorry kalau misalnya gue dulu pom memang zamannya memang itu NFT dan semua orang yang pom naik dan gue damnya nggak ini. Anyway, apa namanya tadi kita ngomong? Lupa. Nah itu that's the streaming syndrome tuh. Kalau lu itu mungkin boxing syndrome gitu kan? Iya. The NFT sama. Oh ya NFT, ya. Iya bull market. Oh bull market sekarang beda. Karena udah di kind of the US already adapting it. BlackRock. Jadi the US government udah mulai. Oh iya. Mereka baru launching. Jadi apakah akan naik kayak ini? I think will be nice, slow and steady ya. Damnya nggak akan sedam kayak dulu kan dari 100.000 tiba-tiba jadi ini gitu. Ini mungkin lebih steady. Mungkin. Tapi do you think gue pengen punya 1 M liquid dari crypto? Semoga itu bisa jadi $100.000. Gue cuma bantu aja. Amin. Kumpul-kumpul sama Timothy sama Kalimas ada lah. Bentar gue pipis sama gue to the bathroom and then I think we'll wrap up the stream. Wrap up the stream. Udah deh, pulang. Huh? What? I thought a bro nigga said some talking shit but they still ain't saying that. Buset. $3.300.000 apaan tuh? Ada Ferry Irwandi. Bang Fer, itu beneran dia? Ferry Irwandi kemarin marah-marah sama siapa? Sama orang diajak debat. Berantem sama orang yang diajak debat. Padahal gue udah ajak debat, mending debat bubur diaduk atau enggak Bang Fer? Ayam atau telur duluan? Ini malah orang diajak berantem di sosial media, Instagram, banyak yang nonton. Orangnya juga bikin bete, bikin emosi kan? Kocak lu. Gua nonton kemarin sampai gue pengen geblek tuh orang sampai bikin emosi. Yang nonton aja bikin emosi kemarin. Tapi kocak. Aduh, debat itu bubur, diaduk atau enggak, ya kan? Supaya kita semua bisa relate, gitu. Ada Ferry Irwandi katanya kasih duit katanya 3 juta. Ferry Irwandi ngasih duit. Iya. Bang Ferry Irwandi. Gila Bang Ferry Irwandi. Dia lagi kemarin lu nonton nggak dia kemarin live Instagram debat sama orang? Oh iya udah lihat. Orang kayak goblok banget. Dan gua rasa ini orang nggak tahu sama NPD atau kaget panggung atau apa nggak mau mengakui kesalahannya. Jadi kayak gua nonton aja sampai emosi juga tau. Bang Ferry Irwandi gue ngeliat cuplikannya yang dia bilang enggak lu nggak senasib sama yang lain gitu-gitu. Bang Ferry ini santai aja. I keep my promises too. Apa? Ya gue bakal lanjutin kuliah gue. Ya, I think kalau bisa ditanya 2023 dan lain-lain, what would I tell myself kan, younger self? Sekolah. Sumpah. Lah emang lu nggak sekolah? Gue cuma lulus SMA. Lah, wah, you ain't go to uni? Nggak go to uni. Jadi waktu gue selesai kuliah SMA, PR gue belum keluar, permanent resident visa. Oke. Jadi gue nggak bisa apply student loan. Oke. Dan gue udah kerja. By the time itu PR gue udah selesai, gue udah malas sekolah. If I could have ini gue balik uni, jujur.
Gua ambil bukan masak, business management. Serius. Dan kalau gua let's say ya, maybe kalau misalnya ada offline di mana yang bagus ini, gua mau online. Online. Malaka. Kuliahnya Bang Ferry. Bang Ferry nggak suka sama gua. Dia ngajak gua podcast tapi di cancel terus sama dia. Di cancel. Padahal dia ngajak. Bang Ferry, tolonglah. Iya. Gue juga kapan nih diajaknya, nggak tahu nih kapan. Anyway. Yeah. What were we talking about just now? NFT sama ini. Yeah. So yeah, that's cleared. Boxing cleared. What else? Surabaya kita omongin. Jurusan filsafat. Oh, Tom Lembong udah kita omongin juga tadi. Gua tapi agree sama yang diomongin sama Bang Ferry. Which is ya, it doesn't make sense aja. It doesn't make seenggaknya patut dipertanyakan lah. Ya. Patut dipertanyakan. Gue mau banget nyalek ya. Lu nggak pengen apa politik? Nantilah gue bahas. Itu kan tapi orang bisa menyimpulkan dari jawaban lo itu kalau jawabannya kayak gitu. Oke. I like to end my streams with like a little bit like a motivation gitu. Jadi I like to put this back sound in. And then you talk to them as if ini tuh bola matanya penonton pasar gue SMA kuliah. Oh oke. Iya. Ini gue baru banget mau ngomong. Baru aja yang gue pelajarin. Nih gue mau ngomong ya. Yang gue pelajarin dari lari, ya kan. Progress is a journey, just like in life. When it gets hard, tired, and you're in pain, keep going forward sampai finish line. What is your finish line? My finish line, your finish line itu beda-beda. Beda-beda. Find that finish line, make progress, make it as a journey, pain and gain. Jangan lari dari itu. Jangan lari dari itu. It's better to walk, it's better to run, it's better to jump. Terserah, yang penting you get to your finish line. Progress is a journey. Kalau dari gue apaan sih, gue streamer doang. Ada quotes itu kayak something, it's a bit cringe but it's pretty cool. They said if you can't run, walk. If you can't walk, crawl. If you can't crawl, do something. As long as 1% better every day. The only person you're competing against is yourself. Jadi as long as you're better than you were yesterday, yes. You're making progress, you're winning. Chef. Thank you semuanya udah nonton. Outro gue ini 1, 2, 3 minum aqua gitu. Jadi 1, 2, 3 minum aqua. Kenapa kok brand? Bukan brandnya sih, maksudnya minum air. Minum air, kita ganti. 1, 2, 3 minum air. Karena dulu gue gelasnya pernah nggak punya gelas, jadi gue potong botol aqua, habis itu gelas gue, gitu. So yeah, thank you semuanya, have a good day. Thank you Bang Ferry Rwandi, nanti malam